Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Tài Chánh của Little Saigon TV. Hôm nay cái topic mà Linda và Katie mang đến là Business Loan 101. Rất là nhiều quý vị có kinh doanh và luôn luôn hỏi rằng là làm sao để mà mình có được cái loan, cái vay vốn để mà mình expand cái business của mình. Dạ, đây là phần thứ hai về specialty financing. Linda, please go ahead. I wish I speak Vietnamese to you. We'd be in trouble. Yeah. We'd be in trouble. Thanks, Katie. Okay, so the next thing we're going to look at is what's called specialty financing. And it's usually defined as non-bank lending that targets commercial borrowers that are not adequately served by other traditional lending channels. There are some banks that do specialty financing, however, but if you're interested in that, you're going to need to do your homework and look around. For example, I know of a bank that does specialty financing, but it's specifically for the trucking industry. And so that's the only kind of thing that they would offer the loans for. It's a financing option to buy or lease very specific types of products, such as your typical equipment. You're going to pay your equipment loan over the estimated lifespan of the equipment that you're purchasing, and the equipment is going to serve as collateral against the loan. Specialty financing can also include commercial real estate as well. Potential problem with these loans is that sometimes the loan outlives the life of the actual equipment. Now we're looking at invoice financing. And basically what happens here is you use your unpaid invoices as the collateral to secure a cash advance. And that's generally equal to a percentage of the invoice. You then repay the advance when the invoice is paid, along with an additional fee. It's a relatively easy way to qualify because the company that's providing the financing is more concerned about the quality of your customers versus what your particular credit history for the business actually looks like. It's an easy application, and normally very few questions are asked about your business. On the negative side, the invoice financing is an expensive way to actually raise capital. The processing fees and the weekly interest or factor rates can result in rates being multiple times higher than it would with a traditional loan. And unfortunately, the final cost to you is not known when you're initially setting this up, because it is dependent on how quickly your customer actually pays the invoice. So if your customer doesn't pay based on the terms that you've included in your invoice, and there is slow pay, you potentially could wipe out all of your profits from your sale. Only businesses that are business to business can use invoice financing, and your customers need to have very good credit ratings and a history of on-time payments. There's also something called invoice factoring. And in essence, you're selling your outstanding invoices to a factoring company which collects on them. You receive an upfront payment for the invoices from the factoring company, but they keep a percentage of the total invoice. And this now means that your customers owe your factoring company rather than owing your business. Quý vị vừa nghe đến cái phần này thì nó hơi complicated ha, nó hơi phức tạp chút. Nó gọi là specialty financing. Specialty financing nó cũng có thể là những cái loan và nó cho mượn very specific purchases. Ví dụ như là giống như cô Linda vừa lấy ví dụ, có thể for a trucking company chẳng hạn, rất là specific industry mà họ finance. Thì ví dụ quý vị nếu mà nằm trong những cái lĩnh vực đó thì nó đều có những cái nhà băng, đều có những cái program, financing program specialize ở trong cái lĩnh vực đó. Thì vậy cho nên khi mà quý vị đến với họ đó thì họ rành cái lĩnh vực của mình hơn.
để mà họ có thể finance cho mình. Tiếp tục là cái phần invoice financing hoặc là invoice factoring, là hai cái công ty mà họ chuyên môn đó finance những cái invoice của mình. Thì khi mà mình chọn cái con đường này á, nghĩa là cái invoice của những công ty mà có B2B, tức là business to business, và dùng cái invoice khách chưa trả tiền cho mình để mình đi cash advance cái đó, và cái đó có thể rất là costly cho quý vị nha, nó rất là đắt tiền. Và một cái nữa là invoice factoring, tức là cái công ty factoring đó họ giữ cái invoice của mình, họ upfront cho mình cái số tiền advance trước, khách của mình sẽ nợ lại họ, tức là những cái invoice, những cái factoring company. Và những cái trường hợp này đó thì cái tiền fee nó cao hơn một tí. Please go ahead, Linda. Okay, thanks, Katie. Okay, next we're looking at something called merchant cash advance. And this is very similar to what a lot of people know on the consumer side as a payday loan, except now, instead of using your paycheck, where the company is looking at your future credit card sales. It's a very short-term loan. Repayment is taken out daily. And this can give you the equivalent to 70 to 200% APR. So it's huge. The reason a business owner might do this is because it's a very quick way to get cash. It's a very easy, simple process to get set up. Unfortunately, merchant cash advances are not considered loans. Therefore, they're not regulated. And although there are some very legitimate providers out there, there are some that just take advantage of this practice and use very deceptive tactics. They're not clear about their terms and their administrative fees and unexpected costs. So I can't stress how important it is that you do your research and your homework if you're thinking about doing this. If it ends up being your only option, you need to do it for a very brief period of time. This is not a continuous solution. And finally, we have personal loans. It's an option if the business owner has very strong credit. If the business is a startup or still has limited collateral, you might want to consider doing a personal loan to cover startup costs and continuing business expenses until the business is generating sufficient cash. The downside, however, is if the business can't repay the loan, then you have guaranteed that you are going to pay it. And if you can't do that, then any collateral you've put up is basically at risk. So those are some of the options that are out there for financing the business. I know and I understand it can be confusing as you try to find your way through the maze. But if this is something that you're going to pursue, you need to make sure that you do your research. You want to talk to other business owners and see what they've experienced and what has worked for them and what hasn't. Shop around for a provider. And if at all possible, get the help of an experienced professional that's going to be able to help you prepare and help you through the process of selecting the right loan program as well as finding the right lender, and then help you prepare for the process. When we talk next time about getting financing for your business, we're going to take a look at the Small Business Administration programs and what they can offer you. Thank you. Quý vị vừa nghe cái này cũng là specialty financing nữa, nó gọi là merchant cash advance. Nó tương tự giống như là payday loan mà mình thấy ở ngoài kia những cái cửa tiệm họ làm payday. Cái đó thì họ nhìn vào cái merchant cash của mình, cái máy mà mình cho khách cà tiền đó thì họ nhìn vào đó và họ cash advance cho mình. Giống như cô Linda nói, đó là một cái cách rất là đắt và nó quý vị nên dùng khi nào mình rất là cần thôi, bởi vì nó không có regulate. Cho nên là cái APR của nó rất là cao. Nếu mà quý vị quá cần thì mình dùng cái merchant cash advance thôi, chứ không nó rất là đắt tiền. Và một cái nữa là cái personal loan, thì quý vị cũng biết personal loan tên của nó là như vậy. Mình sẽ là personally người chủ, personally guarantee cái loan đó, và nó sẽ impact cái personal credit của mình nếu mà mình không trả đúng giờ, mình không trả, và những cái gì mà mình put up làm collateral là cái đó là họ sẽ lấy lại. Cho nên đây là những cái chương trình mà Linda cũng giống như là Katie muốn đem đến cho quý anh chị làm
ở trong small business để mà có option khi mà mình nhìn vào vấn đề vay vốn. Và những cái chương trình này quý vị có thể làm thêm research hoặc là hỏi nhất là hỏi những cái professional để xem là cái nào tiện lợi nhất cho mình, chứ không là mình không biết đó, thì những cái loan này không những nó không giúp mà nó còn có thể ăn luôn cả cái tiền thu nhập của mình nữa, đúng không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi cái chương trình vừa qua. Chúng tôi sẽ trở lại trong tháng sau và mình sẽ nhìn vào SBA loan cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Please say goodbye to our audience. Goodbye, everyone. We'll see you next time. Thanks for joining us.